السلام عليكم أعزائي الطلاب. الآن بدنا نبدأ بالدرس الثاني بشابتر 3 المعادلات التربيعية Quadratic Equations. Quadratic Equations. Quadratic equations is the equations which can be written in this form. يعني أي شيء بينكتب على هاي الصورة ax square plus bx plus c such that a is not 0 and a, b, c any three real numbers. Example of quadratic equations. Here there are three quadratic equations. The first, x squared minus 2x equals 0. Why it is quadratic? Because the power here is 2. So a, if we want a and b and c, a here equal 1, the coefficient of x squared, and b is negative 2, the coefficient of x, and c is the constant. Here there is no constant in this equation, so c equals 0. The same is here. A equal 3, b is 0.2, and c is 12. The third one, here the coefficient of x squared is negative 1 here, so it is a is negative 1, and b, there is no b here, there is no x, then the coefficient of x is 0, then b equals 0 in this example, and c, it is the constant here is 9, so c is 9 in the third one. How can we solve the quadratic equations? Quadratic equations can be solved by factoring them into two brackets like this. It is the first method. If possible, not all the quadratic equation can be factored as in two brackets. First, we look at C. Look at C here. If C is if we can find two numbers, S1 and S2, if we can find two numbers, S1 and S2, such that their product equal C and their sum equal B, then if we find such numbers S1 and S2 and their product يعني ضربهم بيكون نفس C وجمعهم يساوي B، إذا لقينا هيك رقمين إذا ممكن تتحلل هاي المعادلة. إذا the equation factored into two brackets like here. قوسين، القوس الأول بيكون x plus S1، القوس الثاني x plus S2، يعني بتحط the same sign نفس الإشارة بالقوسين. بعدين بصير أسهل المعادلة، بتنحل بسهولة. ليه؟ لأنه بحل القوس الأول بصير linear equation والقوس الثاني بصير عندي linear equation. إذا one of the brackets equals 0. Either the first or the second equals 0. This is linear and this is linear, so it is easy to solve by the previous method. Here then the solution of the first is x equal negative S1. ننقل S1 على الجهة الثانية. The solution of the second is negative S2. نأخذ مثال نوضح هذا الكلام كله. مثلا هذا المثال رقم 1 نبدأ فيها. رقم 1 بتقول solve the equation x squared plus 5x plus 6 equals 0. Here a equal 1 and b equal 5 and c equal 6. Can we find two numbers, their product equal 6?
and their sum equal 5? Yes, 2 and 3. 2 and 3. 2 and 3. Here, the two numbers are 2 and 3. Their product equals 6. 2 times 3 equals 6. And their sum 2 plus 3 equal 5. So it is the needed numbers. Here, then, the equation can be factored into two brackets like this. One in the first, x plus 3 and x plus 2 equals 0. We verify that by multiplying the two brackets. You can multiply this by this, you get the same equation. Now, the first one equals 0 or the second one equals 0. X plus 2 equals 0 give us that x equal negative 2. If x plus 3 equals 0, give us that x equal negative 3. So the solution is negative 2 and negative 3 is the solution set. You can satisfy that by substituting in the equation here. In the equation, you can substitute one of them or both. Here, the second one, a here equal 1, and b is negative 5, and c is 4. Can we find two numbers, their product is 4, and their sum is negative 5? The two numbers are negative 4 and negative 1. Negative 4 times negative 1 is 4. Negative 4 times negative 1 equal 4. It is the same as C. 4 is C. And negative 4 plus negative 1 equal negative 5 is the same as B here. So we can factor this equation. We can factor into two brackets. One at the first. The first x minus 4, the second x minus 1. Then we solve each one. The first give us that x equal 4. The second give us that x equal 1. ننقل الواحد على الجهة الثانية وننقل الأربعة على الجهة الثانية بيطلع معنا solution 4 and 1. مثلا خلينا نتأكد بسرعة من الأربعة. نشوف الأربعة فعلا بتخلي المعادلة الصحيحة. 4 تربيع 4 square is 16 minus 5 times 4 5 في 4 20 16 ناقص 20 4 plus 4 here equals 0. yes 16 ناقص 20 4 زائد سالب 4 16 ناقص 20 سالب 4 زائد 4 0. it is true. The same about 1. Here you can use 1 and the same you will find that it is true. In this example, x here we can't a and b c. What is the value of c here? C is 2 or negative 2 in this example. Here there is we can't factor if the right hand side is not 0. So the right hand side of the equation should be 0. Then we factor it into two brackets. Here then subtract 2 from both sides to make the right hand side 0. Like this. Then this is the equation we need, this one. So A 1, B negative 1, C negative 2. Is there two number? Their product is negative 2 and their sum is negative 1? Yes.
negative 2 and 1, negative 2 and 1. Their product is negative 2 and their sum is negative 1. So the equation can be factored into two brackets like this. Then the first solution is 2. We solve this, we get 2, and solve this equation, we get negative 1. So the solution set is negative 2 and negative 1. You can check that by substituting in the equation. You get that the first solution is true because the right hand side equals the left hand side, and you get the second also true because it satisfies the equation. The fourth example here, you can solve it by dividing all the terms by 2 and simplify the equation, and finally factor it into two brackets, and you get the solution 3 and negative 5. Now some equations are more easy than the previous, like that. If p is 0 or c equals 0, then we can solve the equation easier without factoring. How? Look, begin with if c equals 0. If c equals 0, then the equation ax squared plus bx or c is 0 can be factored by taking x common factor. يعني بنطلعها عامل مشترك. x تخرج عامل مشترك، بتصير عندنا قوسين بهذا الشكل، x وهاي المقدار 2 linear. إذا the first one equals 0, either x equals 0 or a plus x plus b equals 0. بنحل هاي المعادلة لحالها، هاي معادلة خطية linear، بنحلها بننقل b على الجهة الثانية وبنقسم على a، بيطلع معنا this solution. So we get two solutions for this equation. إذا لما يكون عندنا C0 بنطلع عامل مشترك، بتطلع معنا بسهولة المعادلة بحلها. هلا بناخذ مثال عليها نوضحها. إذا كان كمان B، هلا كمان الحالة الثانية سهلة كتير. إذا B 0 فيش داعي لنحل القوسين. إذا كان B 0 في عندك طريقتين. بإمكانك مثلا تنقل C للجهة الثانية، أو تطرح C من هون وبعدين تقسم على A. هون تنقل C على الجهة الثانية بتصير سالب C، ومنقسم على A بيطلع معنا x سكوير بيساوي نيجاتيف C over A. إذا بناخذ جذر square root of both sides. الآن بيصير عندنا the first one is the square root of negative C على A، بس بشرط يكون نيجاتيف C على A بوزيتيف. إذا بوزيتيف بيكون في حلين، زائد ناقص نيجاتيف C تحت under the square root. إذا كان C على A نيجاتيف C على A not positive, it is مثلا negative, then there is no solution for the equation x square negative. إذا ما لهاش حل، بيكون مش ممكن x square يكون negative. إذا there are two cases. the first إذا كان سالب C على A positive، إذا بناخذ جذر وبنكمل. إذا كان سالب C على A negative نوقف. هنشوف الأمثلة هاي أحسن. الآن مثلا في المثال الأول x تربيع زائد 5، مين هون صفر؟ هون جاي عندنا C equal 0 اللي هو ثابت. C equal 0. C equal 0 في هذا المثال C equal 0. إذا على طول بنطلع عامل مشترك x common factor here. x تطلع برا بصير هنا x plus 5. اضربهم متأكد منهم بتلاقي the same equation فوق. إذا في عنا حلين either x equals 0 or x plus 5 equals 0. x plus 5 equals 0 give us that x equal negative. ننقل الخمسة على الجهة الثانية بصير عنا x equal negative 5. So the solution set
is 0 and negative 5. two solutions for this equation. تقدر تتأكد منهم بسهولة أصلا. هاي مثلا خلينا نتأكد من negative 5. عوضها هون. negative 5 square is 25. negative 5 نعوض وين؟ احنا في المعادلة الأصلية هون فوق. negative 5 times 5 here is negative 25. so 25 ناقص بتساوي 0. إذا true, yes it is true, equals 0. here the same, c equals 0. c equals 0. إذا نفس الطريقة طلع x عامل مشترك. هاي بصير عندك قوسين. حط الأول بيساوي 0 بيطلع معك x equals 0. حط الثاني بيساوي 0 انقل الواحد بصير عندنا 2 x يساوي 1. قسم على 2 بيطلع معك x يساوي half. إذا عندنا حلين 0 and half. here two then the same. The third example here, c not 0, c is negative 9, but here b is 0. b is 0. so we can add to both sides 9. يعني بننقل 9 على الجهة الثانية. هاي تنحل بهذا الشكل وبنقسم على 4. نقلنا 9 على الجهة الثانية بصير عندنا 4 x تربيع يساوي موجب 9. قسم على 4 بصير عندنا x تربيع يساوي 9 على 4. هايها. إذا بوزيتيف الطرف اليمين بوزيتيف. إذا في two solutions اللي هم الجذر. جذر 9 3 وجذر 4 2. إذا نطلع معنا هاي two solutions نكتبهم as إذا SS here solution set. Solution set is there are two solutions for this equation. This equation has two solutions. الآن ممكن كمان نحلها بطريقة تانية. هاي نفسها نفس المعادلة لأنها فرق مربعين. يعني أن difference between two squares. difference between two squares. Can we factor? We can factor it into two brackets like this. A minus B, A plus B. فبنرجع نحل المثال نفسه مرة تانية نشوف how can we factor it into two brackets. في عندنا 4x تربيع square and 9 is square. إذا have difference between two squares. 4x squares square root إلها 2x وهون 2x. 9 is 3 and مرة 3 بنكتب مرة ناقص 3 لأنه هون بتحلل لقوسين A minus B, A plus B. We solve each one separately. 2x minus 3 equals 0. بننقل 3 بنقسم على 2 بيطلع معنا 3 على 2. وهون كمان نفس الشيء بننقل 3 2x plus 3 بنحلها لحالها equals 0. بننقل 3 بصير 2x equal negative 3. بنقسم على 2 بنطلع معنا نفس الحل هذا. إذا في عندنا حلين نفس الحل اللي فوق. شايفين كيف؟ إذا في طريقتين إلها. ممكن نحلل فرق مربعين. ممكن آخر مثال جينا على هون كانت C0 إذا ننقل نفس الطريقة. نقلنا الأربعة على الجهة الثانية يعني طرحنا 4 من الجهتين بيطلع معنا x square equal negative 4. but here x square negative 4 can't be solved. there aren't any solution for this equation. ما في إلها حل. مين تربيع هون موجب بوزيتيف وعندنا هون سالب نيجاتيف وهنا بوزيتيف. إذا الجهتين كيف يعني تربيع وبيطلع نيجاتيف. إذا there is no solution for this equation. so the solution set is phi. الآن here in the second part of this lecture we will give you a formula. We can through it solve any quadratic equation. Thank you.